गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव 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 जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा जय गंधर्विका गिरिधारी गौर हरि जय गंधर्विका गिरिधारी गौर हरि गिरिधारी गौर हरि जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव
Nityam Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय नाम संकीर्तन की जय। देव कृष्ण पाद जिला प्रविष्ट कृष्ण कृपा श्रीमती भय जिहान श्रीला प्रभुपाद की अंध्र वैष्णव की ग्रंथराज श्रीमद्-भागवतम की ताय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत-सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Not ready yet. Śrīmad-Bhāgavatam. Come this side. Come a little further. Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 1, Chapter 18, text number 1. Maharaj Parikshit cursed by the Brahmana boy. Text number 1. Will that sometime? Suta uvacha yo vai drauni astra viplushto yo vai drauni astra viplushto namaturudare mritaha namaturudare mritaha anugrahad bhagavataha अनुग्रहाद भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः। सूत उवाच यो वै द्रवण्यक्लुष्टो न मातुर्दरे मृतः अनुग्रहाद भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः। सूत उवाच यो वै द्रोण्यस्त्रविप्लुष्टो न मातुर्दरे मृतः अनुग्रहाद भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः। उवाच
अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः। माताजी वैद्रण्यस्त्रविक्लिष्टो नमातुरेदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः। Word to translation. Sutah uvacha. Shri Suta Goswami said, Yaha, one who, Vai, certainly, Drauniastra, by the weapon of son of Drona, by the weapon of the son of the Drona, Viplushtaha, burned by, Na, never, Matuhu, of the mother, Udare, in the womb, Mrutaha, met his death, Anugrahat, by the mercy, Bhagavata, of the personality of Godhead, Krishnasya, Krishna, Adbhut Karmanaha, who acts wonderfully. Translation, Śrīla Prabhupāda ki jai. Translation. Shri Suta Goswami said, due to the mercy of the personality of Godhead, Shri Krishna, who acts wonderfully, Maharaj Parikshit, though struck by the weapon of the son of Drona in his mother's womb, could not be burned. Please repeat. Shri Suta Goswami said, due to the mercy of the personality of Godhead, Shri Krishna, who acts wonderfully, Maharaj Parikshit, though struck by the weapon of the son of Drona in his mother's womb, could not be burned. Purport. The sages of Naimisharanya became struck with wonder after hearing about the wonderful administration of Maharaj Parikshit, especially in the reference of his punishing the personality of Kali and making him completely unable to do any harm within the kingdom. Suta Goswami was equally anxious to describe Maharaj Parikshit's wonderful birth and death. And this verse is stated by Suta Goswami to increase the interest of the sages of Naimisharanya. Om Adhyānatmirandasya Dhyānāñjana Shalakaya Chakshur Anmiltamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamaiham Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guruho Shri Yudapatakamalam Shri Gurun Vaishnamascha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanidamsha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarne Vancha Kalpatarubhescha Kripa Sindhubhe Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakhyam Namami Bhakta Shaktikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gavaratvishe Namaha He Krishna Karuna Sindho Deena Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्येश्वरं मम विष्णुपादाय। Hare Krishna. Welcome all of you to Śrīmad-Bhāgavatam class. A very wonderful chapter of Śrīmad-Bhāgavatam, the first chapter. All of you know very well that last chapter, 7th chapter, Maharaj Parikshit's punishing the personality of Kali is described. So, మహారాజ్ పరీక్షిత్ కలి మహారాజుని ఎలాగా శిక్షించాడో అనే విషయం గురించి తెలుసుకున్నాం. The sages of Naimisharanya, the rishis of Naimisharanya are very eager to hear the pastimes of Maharaj Parikshit, the different activities of Parikshit Maharaj. They are very eager to hear. They are waiting for Śrīla Prabhupāda to describe. So, నైమిషారణ్యంలో ఉన్న మహర్షులు అందరూ మహారాజ్ పరీక్షిత్ ఈ దేశాన్ని ఎలా పరిపాలించారు, సో ఆయన ఎలాగ కలిమి శిక్షించారు, ఇలాగ ఆయన జీవన విధానం గురించి, ఆయన రాజ్యపాలన గురించి తెలుసుకున్నామని చాలా ఉత్సుకతతో ఉన్నారు. Śrīmad-Bhāgavatam came into this world because of Maharaj Parikshit. సో శ్రీమద్-భాగవతము ఈ ప్రపంచంలోకి పరిచయం అవడానికి కారణం మహారాజ్ పరీక్షిత్. Just like Bhagavad Gita came in the world because of Arjun. Yes. ఎలాగైతే భగవద్గీత అర్జునుడి వల్ల ఈ లోకానికి వచ్చిందో అలాగే మనకి శ్రీమద్-భాగవతం పరీక్షిత్ మహారాజ్ వాళ్ళు ఈ లోకంలో వచ్చింది. Do you think Arjun was not qualified or Maharaj Parikshit was not qualified? They had some misgivings in their life. Do you think? అనుకుంటున్నారా వాళ్ళు మహారాజ్ పరీక్షిత్ కానీ అర్జునుడు కానీ అర్హత లేదు అని అనుకుంటున్నారా? Do you think they were weak or they had a lot of anarthas? వాళ్ళు చాలా వీక్గా ఉన్నారా, లేకపోతే వాళ్ళు చాలా అనర్థాలు చేసి ఉన్నారా అని అనుకుంటున్నారా? Why Arjuna became weak at the most short moment for throughout? అర్జునుడు మామూలుగా పడవచ్చు, కానీ ఆ క్షణంలో ఎందుకు అంత నీరసంగా మారిపోయాడు? Just few days back we see that Arjuna defeated all the Kauravas single-handedly. సో ఎందుకంటే కొద్ది రోజుల ముందు మనము ఉత్తరదేశంలోని అర్జునుడు మొత్తం కౌరవ సేనను అంతటినీ ఓడించాడు. All were there. Dronacharya was there, Bhishmadev was there, Karna, everybody was there. All the Kauravas were there that time in Virat Yuddha. Just few days back, before Mahabharata war took place, just few days back, he single-handedly defeated everyone. But now he's saying, I cannot fight. సో మహాభారత యుద్ధంలో ఉన్న యోధులందరూ కూడా విరాట్ యుద్ధంలో కూడా అందరూ ఉన్నారు. సో అంతమంది యోధుల్ని ఒకేసారి అర్జునుడు ఓడించేశాడు. అదే ఓడించిన యోధుల్ని ఈ క్షణంలో చూసి మహాభారత యుద్ధంలోని తనకి అన్ని బాంధవ్యాలు గుర్తొచ్చి తనేమో వీక్గా మారిపోయాడు. అది ఎందువల్ల జరిగింది అనేది. Similarly, Maharaj Parikshit was such a righteous king. Even in his dreams, he cannot offend somebody. మహారాజ్ పరీక్షిత్ కూడా చాలా ధార్మికమైన రాజు. ఆయన తన కళలో కూడా ఎవరికైనా హాని లేకపోతే ఎవరికైనా కష్టం కలిగించడం అనేది చేయలేడు, ఊహించలేడు. What to speak of such a great sage? He cannot offend any sage, he cannot any personality, any living entity, even in his dream. How come he offended that sage? సో కళలో అయినా ఎవరికి హాని కలిగించిన మహారాజు అలాంటివి ఒక మహర్షికి ఎలాగా అవమానం కలిగించగలదని అనుకుంటున్నారు. So they were instruments to give us this knowledge. Lord uses his devotees to give us knowledge. సో వాళ్ళు ఒక పనిముట్లు అన్నమాట. వాళ్ళు భగవంతుడు వీళ్ళ ద్వారా మనకి ఈ శాస్త్రాన్ని, ఈ జ్ఞానాన్ని మనకి ఇవ్వడానికి వాళ్ళని ఉపయోగించుకున్నారు. In Maharashtra, we have a 'Marathi proverb, "Leki bole sune lage."
Do you know Marathi? Anyone? Lekhi bole sunne lage means what? When a mother-in-law wants to teach her daughter-in-law, so what she'll tell? She will tell her daughter, isn't it? She'll tell her daughter, hey, you should do like this, you should do like that, you should not place your clothes here, she knows very well whom she is speaking to. And daughter-in-law also knows whom she is speaking to. So in order to teach daughter-in-law, she'll teach her daughter. Through daughter, she'll teach her daughter-in-law. సో అత్తగారు కోడలు నేర్పించాలంటే ఏం చేస్తారు అంటే కూతుర్ని పిలిచి నువ్వు ఇలా చేయాలి ఇలా చేయకూడదు అని కోడలు అని చెప్తారు. డైరెక్ట్గా కోడలు చెప్తారు. I mean, this is sober way. Now, this is most sober way to teach. అంటే ఇది ఒక మంచి పద్ధతి కోడలకి చెప్పడానికి ఇలా అంటే పద్ధతులన్నీ నేర్పించారు. If you directly. సో అందుకు భగవంతుడు కూడా అలాగే మనందరి కోసము ఈ భక్తుల ద్వారా మనకి నేర్పిస్తున్నారు. If she directly teaches her daughter-in-law, she may get offended. She may take it up. Otherwise, how can she teach me? Who is she? సో అత్తగారు కోడలికి డైరెక్ట్గా పిలిచి ఇలా చేయొద్దు అని చెప్తే ఆమె చిన్నపుచ్చుకోవచ్చు, లేకపోతే వేరే విధంగా ఆలోచించవచ్చు. అందువల్ల ఏం చేస్తారు అంటే కూతుర్ని పిలిచి ఆ కోడలిని కూతురికి చెప్తారు. సో దట్ కోడలికి అర్థమవుతుంది. Similarly, the Lord, Supreme Lord, He comes and teaches you, you will not listen. If suppose Supreme Lord comes and stands in front of you and teaches you, "Hey, come and surrender to me," will you listen? సో ప్రభు ఏం చెప్తున్నారు అందుకే భగవంతుడు కూడా డైరెక్ట్గా అందరికీ చెప్తే ఆ జ్ఞానాన్ని ఎవరు తీసుకోలేదు. సో సాక్షాత్ భగవంతుడే స్వయంగా ఇక్కడికి వచ్చి మన ముందు నిల్చొని ప్రతి ఆదివారం క్లాసుకి రండి అని చెప్తే వింటారా మీరు అని అడుగుతున్నారు. So Krishna wants to teach something, He will teach to His devotees. సో అందువల్ల భగవంతుడు మనకి ఏమైనా చెప్పాలి అనుకుంటే తన భక్తుల ద్వారా చూపిస్తారు. He uses His devotees. He won't use you and me. He won't use the ordinary persons to teach the knowledge, give His knowledge. He'll use His devotees, pure devotees. Like even Lord Brahma, Lord Shiva, we see sometimes Lord Brahma gets bewildered. He can't understand Lord's supremacy, and he steals the cowherd boys and calves. So also Indra will get also bewildered. How can this boy be Supreme Lord? So like that, through his great devotees, although Indra is not a pure devotee, but he is mixed devotee. Brahma also is pure devotee of the Lord. So through them, He gives us knowledge. సో అందువల్ల మనం భగవంతుడు మనకి డైరెక్ట్గా చెప్తే మనం వినం కాబట్టి భగవంతుడు తన డివోటీస్ ద్వారా అంటే భక్తుల ద్వారా మనందరికీ చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తారు. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ప్రభు బ్రహ్మదేవుడు శివుడు ఇలా అందరి దేవతల గురించి చెప్పారు. ఒకసారి బ్రహ్మదేవుడు కూడా భగవంతుడి తాలూకా లీలలని అర్థం చేసుకోలేకుండా ఆశ్చర్యపోయి బ్రహ్మలోని గోవులు కానీ లేకపోతే గోపాలను కానీ అపహరించి సో బ్రహ్మదేవుడు ద్వారా ఏంటి అంటే తన శక్తిని అందరికీ తెలిసేది. అంటే భగవంతుడు కృష్ణుడు చిన్నపిల్లల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన భగవంతుడు, ఆయన మామూలు సాధారణ బాలుడు కాదు అని చెప్పడానికి బ్రహ్మదేవుడు ద్వారా అందరికీ చెప్పారు. So Krishna puts his devotees into difficulty, and also this way he glorifies devotee because his devotees become victorious after that. When he puts into trouble, again the devotee goes through trouble and devotee becomes victorious afterwards. This way the devotees' glories are experienced by the other people. People come to know the glories of his devotees. సో కృష్ణుడు ఏం చేస్తారంటే తన భక్తుల ముందు కష్టాలకు గురి చేస్తారు. కష్టాలకు గురి చేసి ఆ తర్వాత వారిని విజయులుగా మారుస్తారు. సో దానివల్ల ఏంటి అంటే ఆ భక్తుల తాలూకా పేరు ప్రఖ్యాతలు అందరికీ తెలుస్తాయి. ఆ భక్తుల తాలూకా గొప్పదనం అందరికీ తెలుస్తుంది. సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే కృష్ణుడు ఎన్నో సాధనలు చేస్తున్నాడు. ఒకటి ఏంటంటే ఆ భక్తుల గురించి గొప్పగా అందరికీ చెప్తున్నాడు. తర్వాత ఆ భక్తుల ద్వారా మనకు ఒక సందేశం కూడా ఇస్తున్నాడు. When Arjun was bewildered and Krishna told him Bhagavad Gita, afterwards Arjuna became completely satisfied and he got all solutions of his problems. And then one pointed attention, he fought the war. The Lord told him the solution, you fight for my sake. I want this war must happen. So do everything as an offering to me. When Arjuna understood this, he became glorified. Whole world, glorifying Bhagavad Gita for throughout 5,000 years. So that way Arjuna is glorified, Krishna is glorified, and through that glorification we are getting this knowledge also. So Arjuna
చాలా నీరసపడిపోయి యుద్ధం చేయమని చెప్పినప్పుడు కృష్ణుడు మనకి ఏం చెప్పాడు, భగవద్గీత చెప్పి మనకి అర్జునుడికి ఉన్న సందేహాలన్నింటినీ తీర్చాడు. సో ఆ సందేహాలన్నీ తీర్చిన తర్వాత ఏం జరిగింది, అర్జునుడు యుద్ధం చేశాడు. అది యుద్ధం ఎప్పుడు చేసాడు అంటే శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా చెప్పాడు, ఈ యుద్ధం నా గురించి, నేను ఎందుకంటే నాకు ఈ యుద్ధం కావాలి, నేను కృష్ణుడు శిక్షించాలి, అందువల్ల నువ్వు యుద్ధం నా గురించి చేయని చెప్పాడు. కాబట్టి అర్జునుడికి ఎటువంటి సందేహాలు పెట్టుకోకుండా అర్జునుడు యుద్ధం చేశాడు. సో అర్జునుడి ద్వారా మనకి భగవద్గీత అనేది తెలిసింది. సో గత 5,000 సంవత్సరాలుగా శ్రీ భగవద్గీత తాలూకు గొప్పతనం అందరికీ తెలిసింది. అలాగే అదే సమయంలోని అర్జునుడి తాలూకు గొప్పతనం కూడా అందరికీ తెలిసింది అని చెప్పి. Similarly, Maharaj Parikshit also. Maharaj Parikshit, he was cursed. It was unnecessary. You see that Maharaj Parikshit was cursed by a Brahmana boy. You know very well the story. That he felt he was very hungry and thirsty, and he went to Rishi's ashram. He saw Rishi was meditating, and he tried to wake him up, but he was complete trance. He couldn't get up. Then he became upset, and he put dead snake on his body as a mala, as a garland. And then his son came to know about this. He got offended, and son cursed him that you die within 7 days. You are not qualified to be a king. So you die within 7 days. You will die by what? Bite of takshaka. Takshaka snake. He will come and bite you. And he was cursed. Parikshit Maharaj cursed. అలాగే పరీక్షిత్ మహారాజ్ కూడా గొప్ప భక్తుడు. అయితే పరీక్షిత్ మహారాజు ఎందుకు శాపం జరిగింది అనే విషయం మనందరికీ తెలుసు చూస్తున్నారు. సో ఏంటి అంటే పరీక్షిత్ మహారాజు ఒకసారి వేటకు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన వేట అయిన తర్వాత ఆకలి తప్పులు వేస్తే ఆయన ఆ ఋషితాలకు ఆశ్రమానికి వచ్చారు. ఆ ఋషిని అప్పుడు ఆయన తపస్సులో ఉన్నారు. ఋషిని అడగడానికి ప్రయత్నించారు నీరు ఆహారం. అయితే ఋషి సమాధిలో ఉండడం వల్ల ఆయన మహారాజ్ పరీక్షిత్ వచ్చిన సంగతి కానీ ఆయన ఇలా అడుగుతున్న సంగతి కానీ ఆయనకు తెలియదు, ఆయన రెస్పాండ్ కాలేదు. అప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజ్కి కోపం వచ్చి ఏం చేశారు అంటే అక్కడ పడి ఉన్న ఒక చచ్చిపోయిన పాము తీసుకొచ్చి ఆయన మెడలో వేశారు. అది తెలిసిన తర్వాత ఆ ఋషితాలకు పుత్రుడు సుమి ఏం చేశాడు అంటే నువ్వు రాజ్యం చేయడానికి పనికిరావు, ఎందుకంటే నువ్వు నా తండ్రిని అవమానించావు, బ్రాహ్మణుని అవమానించావు, అందుకు నువ్వు రాజ్యం చేయడానికి పనికిరావు, అందువల్ల నువ్వు తక్షకుడు కాటు వల్ల వారం రోజులు చేపడతావు అని చెప్పి మహారాజ్ పరీక్షకి ఆయన సాధించారు. So Maharaj Parikshit, suppose you come to know that you are going to die in 7 days, what will happen? If somebody doctor tells you you have just 7 days to live, what will happen? ఎవరైనా ఒక డాక్టర్ మనకి నువ్వు వారం రోజులు చనిపోతావని చెప్తే మన రియాక్షన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. You get scared, no? What do you think? Oh, start crying immediately. So much love we have for this body, and you have to leave this body. Starting from birth, we are loving this body so much, we are trying to enjoy. No, we have so many dreams. I will become this, I will become that. All money, I will earn this much money, that much money. I'll do this, do that. And doctor says, sir, only 7 days. Do what you like within 7 days. You start crying. Then you get helpless. You feel helpless. What is the use of my education? What is the use of my money? I don't have money. I don't have time. 7 days. సో డాక్టర్ ఎవరైనా నువ్వు వారం రోజులు చనిపోతావు అంటే మనం ఏం చేస్తాము అంటే మనం నిరాశ పడిపోతాము, అలాగే వెంటనే ఏడుస్తాం. ఎందుకంటే మనం పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఈ శరీరం మీద చాలా ప్రేమ పెంచుకున్నాం. సో ఈ శరీరం చాలా బాగా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నించాము. అలాగే నేను ఇది చేస్తాను, లేకపోతే అది సంపాదిస్తాను, లేకపోతే నేను ఇలాగ అనుభవిస్తాను, ఇలా రకరకాలుగా చాలా ప్లాన్ చేసుకొని ఉంటాడు జీవుడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి. సో అలాంటిది ఒక్కసారి డాక్టర్ పిలిచి నేను 7 రోజుల్లో చనిపోతాను, వారం రోజులు ఉంది అంటే ఏం చేస్తాం మనం? అయ్యో నేను ఎన్ని ప్లాన్ చేసుకున్నాను, నేను ఒకటి ఏమి అనుభవించలేదు, ఇంత సంపాదించి ధనానంతా నేను ఏం చేసుకోవాలి, 6 రోజుల్లో ఏం చేయలేను అని రకరకాలుగా నిరాశపడి భయపడి బాధపడతారు. And who was Parikshit Maharaj? He was a king, Samrat, Chakravarti Samrat. Chakravarti, not ordinary Samrat, not ordinary king. Chakravarti Samrat of the whole world almost that time. Can you imagine how much attached he was to be attached? We are attached to small thing. How much money we have? We have a small house, small bank balance, some 1 degree, this, that, and we think that I am a king. పరీక్షిత్ మహారాజు ఎవరు అంటే పరీక్షిత్ మహారాజు నార్మల్ చక్రవర్తి కాదు, ఆయన మహాచక్రవర్తి. ఏంటంటే మొత్తం భూమండలాన్ని అంతా పాలించారు.
మనం ఒక అదుపులో మనకి ఏంటంటే ఒక చెవిలో ఉంటుంది, అంత కొద్దిగా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, కొద్దిగా డబ్బు ప్రకారం ఉంటుంది. అలాంటిది మనమే ఏంటి అంటే మనమే రాజులా ఫీల్ అవుతాం. అలాంటిది ఈ ప్రపంచానికి అంతా చక్రవర్తి అయిన పరీక్షిత్ మహారాజు, ఆయనకి ఎంత మోహం ఉండాలి ఈ శరీరం మీద కానీ భౌతిక విషయాల మీద కానీ అనేది. So Maharaj Parishit, he could do anything. He could absolutely do anything. He had so much opulence, he had so many servants, and not only that, he himself was a very qualified person. He could curse back that Brahmana boy. It was easy. He could have easily cursed that Brahmana boy. సో మహారాజ్ పరీక్షిత్ ఒక సాధారణమైన వ్యక్తి కాదు. ఆయనకి ఐశ్వర్యం అంటుంది అంటే ఆయనకి ఏం కావాలంటే అది ఎంతో మంది పరిచారికి ఉండేవారు. ఏం కావాలంటే ఐశ్వర్యమే కాదు, ఆయనకి పోయి వాళ్ళందరూ రాజేశ్వరు. సో ఆయనకి శక్తి కూడా ఉంది. ఆయన ఏంటి అంటే ఆయనకి శాపం ఇచ్చినప్పుడు ఆయన తిరిగి శాపం ఇచ్చే శక్తి కూడా ఉంది ఆయన, కానీ ఆయన శాపం ఇవ్వలేదు అని చెప్పారు. But devotees of the Lord don't retaliate. They think everything is the mercy of the Lord. Tattena kampam shishimikshimano banjanevatmakatam vipakam with bhak vapubhir dadam namaste jiveto yum ipasatadaya bhak. Now this Śrīmad-Bhāgavatam is said that Tantenu kampam, my Lord, whatever comes in my, as per my karma in my life, accept. Tattenu kampam shishimikshimano, a person who accepts, he tolerates whatever comes to his way, whatever grief, sorrow comes to his way, and think is that the mercy of the Lord. Because of his previous karma he is getting. And by his Vrid Vak Vapu, Vrid means by mind, by heart, and Vak by vani, by speaking, and Vapu, body, he offers humble, respectful obeisance to the Lord at every moment. That person is rightful heir for mukti. Only a person who understands this, whatever comes in my way, or what is coming in my life is because of my previous karma, and patiently bears, remember, patiently bears the reaction of our previous karma. That person at the same time not only bears karma, not like with grudge he bears the karma, the reactions of previous karma, but at the same time he humbly, respectfully offers the service, devotional service and respectful obeisance to the Lord with his mind, heart and body. That person is rightful heir. What Śrīmad-Bhāgavatam says? He is a heir. He has a rightful heir for what? Mukti or bhakti. సో భాగవతంలో చెప్తున్నారంట, సో భక్తుడు అనేవాడు తనకి ఏం కష్టం వచ్చినా లేకపోతే ఎలాంటి ఇది వచ్చినా కూడా దాన్ని స్వీకరిస్తాడు. స్వీకరించడం ఎలాగంటే కష్టపడడం లేకపోతే ఒక వ్యతిరేక భావంతో స్వీకరించడం కాదు, అది మనసా వాచ కర్మణ అది స్వీకరించి ఆ స్వీకరించడంతో పాటు దాన్ని అనుభవిస్తూ ఇదంతా నా పూర్వజన్మ సుకృతం అనే భావనలోని దాన్ని తీసుకుంటూ దాన్ని అనుభవిస్తూ అదే సమయంలోని భగవంతుడికి మనసా వాచ కర్మణ ప్రణమిల్లి ఆయన పాదాలకి సమర్పించుకొని ఇదంతా నా పూర్వకర్మ వల్ల జరిగింది అని చెప్పి అనుభవించే వాళ్ళకి ముక్తి పొందడానికి అర్హత ఉంటుంది. సో భాగవతంలో ఇది మనం చెప్తున్నాం. So Śrīla Parikshit Maharaj, he didn't retaliate. Parikshit Maharaj, not only that, he was a very, very great person even before his birth, as all of you know very well. Parikshit Maharaj, he was in the womb of his mother, and you know Ashwathama, what he did? Through Brahmastra. Yes. So actually what happened? Ashwathama killed Draupadi's 5 sons, and then Arjuna was chasing him, and then he threw Brahmastra. And Arjuna also threw Brahmastra. So Brahmastra is not ordinary weapon. It's like a nuclear weapon, very fine nuclear weapon. So Ashwathama and Arjuna, both of them released Brahmastra, and Vyasdev came and said, what nonsense you are doing? You will destroy the whole Srishti. These Brahmastra, when they come together, they will destroy the whole Srishti. So you withdraw Brahmastra. So by the mercy of Lord, Arjuna could withdraw because Arjuna was sense control person. You can throw something, but you can withdraw. You cannot withdraw easily, especially the arrow. If you release from your bow, you cannot withdraw easily. And that too Brahmastra.
So, in order to take it back, withdraw the Brahmastra, you should be qualified. సో పరీక్షిత్ మహారాజు సాధారణమైన వ్యక్తి కాదు. అలాగే పరీక్షిత్ మహారాజు జన్మించ ముందు నుంచి కూడా సాధారణమైన వ్యక్తి కాదు. సో పరీక్షిత్ మహారాజు గురించి మనందరికీ తెలుసు. సో అశ్వత్థామ ముందు ఏం చేశాడు, మహాభారత యుద్ధంలోని ఉపపాండవులందరినీ చంపేశాడు. సో చంపేసిన తర్వాత అర్జునుడు అశ్వత్థామ వెనకతల పడుతూ ఉంటే అశ్వత్థామ ఏం చేశాడు, తనను రక్షించుకోవడం కోసం బ్రహ్మాస్త్రం వేశాడు. అప్పుడు అర్జునుడు కూడా దానికి వ్యతిరేకంగా బ్రహ్మాస్త్రం వేశాడు. సో రెండు బ్రహ్మాస్త్రాలు కానీ ఆపోజిట్గా ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే సృష్టి వినాశనం అవుతుంది. సో అప్పుడు వ్యాస భగవానుడు వచ్చి ఏం చెప్పాడు, మీరు ఏం చేస్తున్నారు, దీనివల్ల మొత్తం సృష్టి అంతా నాశనం అయిపోతుంది, దీన్ని మీరు వెనక్కి తీసుకోండి అని వ్యాస భగవానుడు అడిగితే వెనక్కి తీసుకునే కెపాసిటీ ఉంది భగవంత్ భక్తుడు. ప్లస్ ఆయన ఇంద్రియాల మీద నిగ్రహం. ఎవరైనా ఒక బాణాన్ని ఉపయోగిస్తే దాన్ని వెనక్కి తీసుకోవడం చాలా కష్టం, కానీ అర్జునుడు లాంటి మహా యోధులకు మాత్రమే అది సాధ్యము. సో అర్జునుడు మాత్రం వెనక్కి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు. So Arjun, he was sense-controlled person. He was not ordinary. See, Arjun is not ordinary person. He is Nara of Narayan. Krishna and Arjun, they are eternally together. He is Nitya Siddha, Arjun. He has complete sense-control. In spite of being a prince, being a king, being a prince, being a Kshatriya, generally Kshatriyas means they are a lot of opulence, they have a lot of access for so much enjoyment. So they are generally not controlled, sense controlled. But Arjun was such a great person, in spite of having all the qualification, he was completely detached from everything. Even you see, Arjun qualification, if you see in scriptures, is described many different places. Once demigods came and they were asking Brahma that what is great about this Arjun? Why is glorified so much? What is special about Arjun? Why he is dear to the Lord so much? So Brahma told, when Arjun is sleeping, that time you go near Arjun and see and tell me what happens. When Arjun is sleeping, and then go near Arjun and tell me what happens. What do you hear? So Arjun కూడా సాధారణమైన వ్యక్తి కాదు. ఆయన కూడా ఒక రాజర్షి. తర్వాత ఆయన నరనారాయణుడు అని ఒకడు. సో నరనారాయణుడు ఎప్పుడు నుంచో ఎన్నో జన్మలో అది తీసుకుంటా ఉంటారు. సో ఈ జన్మలోని కృష్ణుడు అర్జునుడు. సో నరనారాయణుడు. సో నారాయణుడేమో కృష్ణుడు, అర్జునుడేమో నరుడు. సో ఆయనకి నిత్య సిద్ధుడు అంట. ఆయన రాజవంశంలో పుట్టి ఒక రాజకుమారుడు అయిన, జనరల్గా రాజకుమారుడు అనేసరికి ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకి చాలా ఐశ్వర్యం ఉంటుంది, చాలా పరిచారులు ఉంటారు. సో వాళ్ళకి ఈ అనుభవించడం, దీని మీద ఇంద్రియ భోగం మీద చాలా ఎక్కువ ఆసక్తి ఉంటుంది. అయినా కూడా అంత పుట్టి కూడా అర్జునుడు ఏంటి అంటే నిత్యసిద్ధుడు అవడం వల్ల ఆయనకి తన ఇంద్రియాల మీద కంట్రోల్ ఉండి ఆయన ధార్మికంగా మాత్రం ఉండేవాడు. అలాగే అర్జునుడు అంత గొప్పవాడు ఎందుకు అని చెప్పి ఒకసారి దేవతలందరికీ అనుమానం వచ్చింది. సో వీళ్ళందరూ వెళ్ళి బ్రహ్మదేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు, అర్జునుడు అంత గొప్పవాడు ఎలా అయ్యాడు, ఆయన గొప్పతనం ఏంటి, ఆయనకి ఎప్పుడు భగవంతుడు ఎందుకు సాన్నిధ్యం దొరుకుతుంది అని చెప్పి అడిగితే అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు అన్నాడంటే, సరే అర్జునుడు పడుతున్నప్పుడు మీరు వెళ్ళి అర్జునుడు దగ్గరికి వెళ్ళి చూడండి ఏం జరుగుతుందో చెప్పండి అని చెప్పాడు. So when near Arjun, when he was sleeping, from each and every pore of Arjun's body, Krishna, 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 Krishna name was coming. You can imagine the level of Krishna consciousness of Arjuna. Even during his sleep, he is chanting Krishna. So that kind of person, sense controlled, and the most beautiful woman in the almost whole material world, Urvashi, approached him for sense enjoyment. He said, "You are like my mother." The whole world is behind a beautiful woman or attractive man. And when that opportunity came to him to enjoy, he said, "You are my mother. I cannot think of that way with you." So అర్జునుడు పడుతున్నప్పుడు దేవతలు అర్జునుడి దగ్గరికి వస్తే ఏమైంది అంటే అర్జునుడు తాలూకా ప్రతి కోపంలో కూడా కృష్ణ 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 అనే భగవాన్ నామము వస్తూ ఉందంట. సో అర్జునుడు
అంత కృష్ణ చైతన్యంలో మునిగి ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఏంటి అంటే అంత చైతన్యంలో ఉండడం వల్ల అర్జునుడికి ఆ భగవత్ సాన్నిధ్యం అనేది దొరికింది. అంతేకాకుండా సో ఎవరైనా జనరల్గా ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఉండే అందమైన మనిషి కానీ లేకపోతే అందమైన స్త్రీ దగ్గరికి కానీ అందరూ వెంట పడతారు. అలాంటి వెంట పడే వాళ్ళు ఊర్వశి అలాంటి ఒక అందమైన స్త్రీ, దేవతా స్త్రీ. అలాంటి దేవతా స్త్రీ వచ్చి అర్జునుడి దగ్గరికి వచ్చి నేను మోహించాను, నేను కలుద్దాము అంటే అర్జునుడు ఏం చెప్పాడు అంటే సింపుల్గా నువ్వు నా తల్లి లాంటి దాన్ని అని చెప్పాడు. అంత ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉంది. దేవతా స్త్రీలకి అది వర్తించదు. కానీ అర్జునుడు మాత్రం నేను మనిషిగా నేను తల్లిగా భావిస్తున్నాను అని చెప్పాడు. So Arjun could withdraw because sense control. Ashwathama, he was not sense control, so he couldn't withdraw. Arjun withdrew immediately. But Ashwathama, because he was not sense controlled, he was sinful. He was a Brahma Bandhu. Brahma Bandhu means what? An unqualified son of a Brahmana. Son of a Brahmana, but unqualified. He was a Brahma Bandhu. He killed Draupadi's sons in sleep, during sleep, which is the most abominable activity. So he was disqualified from being a Brahmana. So he couldn't withdraw because he was not sense controlled. And then Vyasdeva told him, okay, you cannot withdraw, then redirect somewhere else. Redirect it somewhere else. And what he did? He redirected towards whom? Uttara's womb. No, he didn't want to kill Uttara, he wanted to kill womb of Uttara. So fine, or weapons are so fine that if you want to kill a person, exactly you can kill that person only. You know, inside womb of a mother also. That much fine or Vedic weapons are. So, అర్జునుడు ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉండడం వల్ల అర్జునుడు ఏంటి అంటే ఇమీడియట్ గా బ్రహ్మాస్త్రాన్ని వెనక్కి తీసేసుకున్నాడు. కానీ అశ్వత్థామకి ఇంద్రియ నిగ్రహం అనేది లేదు. అలాగే అశ్వత్థామ ఏంటి అంటే బ్రాహ్మణ బంధు. వాడు బ్రాహ్మణ జాతిలో జన్మించాడు, కానీ బ్రాహ్మణుడి క్వాలిటీస్ ఏమీ లేవు. అందువల్ల ఆయన్ని బ్రాహ్మణ బంధు అంటారు. సో ఏం చేశాడు అశ్వత్థామ? నిద్రపోతూ ఉన్న ఉపపాండవులందరినీ చంపేశాడు. సో అది చాలా నీచమైన పని. అందులోని బ్రాహ్మణుడు ఆయన పని చేయడం వల్ల ఆయన బ్రాహ్మణత్వానికి అర్హత లేదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇలాంటి అశ్వత్థామ ఏం చేసి అంటే బ్రహ్మాస్త్రాన్ని వెనక్కి తీసుకోలేకపోయాడు. అప్పుడు వ్యాసదేవుడు చెప్పాడంట, నువ్వు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని వెనక్కి తీసుకోలేకపోయాడు కాబట్టి అట్లీస్ట్ దాన్ని వేరేగా దాని ప్రయాణాన్ని మార్చు అని చెప్పి వ్యాసదేవుడు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే అప్పుడు అశ్వత్థామ ఏం చేశాడు అంటే ఉత్తర గర్భానికి దాన్ని టార్గెట్ చేసుకుంటాడు. సో పూర్వం వేదకాలంలోని ఈ అస్త్రాలు ఎంత సూక్ష్మంగా ఉండేవి అంటే అది ఉత్తర గర్భంలో ఉన్న శిశువుకు మాత్రమే టార్గెట్ చేస్తే ఆమెను మాత్రమే అది నాశనం చేస్తుంది, ఉత్తరకి ఏమీ కాదు. సో అంత పవర్ఫుల్గా ఉండేవి పూర్వకాలంలోని అస్త్రాలు అని చెప్తాం. So when Uttara realized this, that some weapon is coming to me, when she could realize also that something is coming towards me and trying to kill my child in the womb, she also understood. So the fine shastra, it is so fine that even Uttara could understand that something is coming and trying to kill my child in the womb. So she runs towards the Lord. Lord was there only. Lord was about to leave. Lord was about to leave Hastinapur. And that time Uttara comes, oh Lord, hey Deva, Jagadguru. He's saying that, my Lord, please, save me. Pahimam. Please save me, Lord. Something is coming and going to kill my womb. You can kill me, but please save my child in the womb. She's praying to the Lord, Uttara. సో ఉత్తర అంటే ఆ రోజుల్లో జనాలు ఎంత ఉత్తమంగా ఉండేవారు అనేది చూడండి. ఎప్పుడైతే అశ్వత్థామ అస్త్రాన్ని ఉత్తర గర్భం వైపు మరలు చేయడం వెంటనే ఉత్తరకి కూడా తెలిసిపోయిందంట, ఏదో ఒక అస్త్రం వచ్చి అది కూడా నా గర్భంలో ఉండే శిశువుని మాత్రమే తాకడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంది అని. వెంటనే ఏం చేసింది ఉత్తర? పరిగెత్తి భగవంతుడైన కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి పాహిమాం అని చెప్పి శరణ వేయిందంట. అప్పుడే శ్రీకృష్ణుడు యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ద్వారకకి వెళ్ళిపోవడానికి ప్రయాణం అవుతూ ఉన్నాడు. సో ఆ సమయంలోనే ఉత్తర ఏం చేసింది? ఉత్తర వెళ్ళి
కృష్ణుడిని పాహిమామని చెప్పి వెళ్తుంది. నువ్వు కావాలంటే నా ప్రాణం తీసేసుకో కానీ నా శిశు ప్రాణాన్ని మాత్రం కాపాడని చెప్పి వేడుకున్నాడు. The moment Lord heard this, he immediately entered Umbaputra. He took chakra and gada with him and entered the Umbaputra. See, Lord, he can protect just like this only. He wanted to enter also. But he has so much love for his devotee, especially Uttara and her son. So much love that Lord himself entered. That too with 2 weapons. Why doesn't he need weapon also? He doesn't need weapon also. Lord, by being there, he'll kill everything. He can destroy anything, any weapon. But he entered with weapon. Maybe one weapon doesn't work, other will work. Means what? Lord fully prepared and entered Umbaputra to destroy the weapon which is coming to kill Parikshit Maharaj in Umbaputra. So much love the Lord has for Parikshit Maharaj. సో ఎప్పుడైతే ఉత్తర ఇలా ప్రార్థించిందో వెంటనే భగవంతుడు ఏం చేశాడు అంటే సూక్ష్మ రూపంలో భగవంతుడు కూడా చక్రము కదా 2 చేతులతో పట్టుకొని ఉత్తర తాలూకు గర్భంలో ప్రవేశించాడు. భగవంతుడు అనుకుంటే అక్కడే ఉండి బయట నుంచి కూడా రక్షించగలడు. కానీ ఎందుకు అలా చేశాడు అంటే భగవంతుడికి స్వయంగా ఉత్తర మీద కానీ పరీక్షిత్ ఇంకా జన్మించవలసిన పరీక్షిత్ మహారాజు కానీ చాలా ప్రేమ ఉన్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉత్తమమైన భక్తులు. ఈ భక్తులు రక్షించడానికి భగవంతుడు స్వయంగా ఏం చేస్తాడు అంటే తనే అస్త్రాలు పట్టుకొని 2 చేతులతోని రక్షించడానికి ఉత్తర గర్భంలోకి వెళ్ళాడు అని చెప్తారు. So the Amogha Astra, Amogha means infallible. Infallible Astra, Brahmastra could not touch Parikshit Maharaj in Uttara. In spite it's being the greatest Astra or the infallible weapon, it couldn't do a single harm, little bit harm also to Parikshit Maharaj in the Umbaputra. So Brahmastra అనేది ఒక అమోఘమైన అస్త్రం. బ్రహ్మాస్త్రానికి తిరుగులేదు. జనరల్గా బ్రహ్మాస్త్రం వేస్తే ఏమవుతుందంటే దానికి పెద్దగా తిరుగుడు అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ అలాంటి అస్త్రం కూడా పరీక్షిత్ మహారాజు ఉత్తర గర్భంలో ఉన్న పరీక్షిత్ మహారాజు చేయలేకపోయింది. ఎందుకంటే సాక్షాత్తు భగవంతుడే అక్కడ ఉండి ఆ అస్త్రాన్ని విస్మరణ చేశారు. So we see that this year Parikshit Maharaj saw darshan of the Lord. Parikshit Maharaj saw in the womb of his mother, he was conscious and he saw that somebody saved me. Then when he came out, when he took birth, that time when he was crawling, he used to go everywhere and pull everybody's dhoti. Is that person? Is that person? Is this the person I saw? Is this the person I saw? Is that the person I saw? He used to check. సో పరీక్షిత్ మహారాజు అప్పుడు ఆ గర్భంలో ఇంకా చిన్న శిశువుగా అప్పుడే ప్రాణం పోసుకున్న ఊపిరి పోసుకున్నా కూడా పరీక్షిత్ మహారాజుకి తన చైతన్యం ఉన్నది. సో ఈ చైతన్యం వల్ల ఆయన ఏం చేశాడు, స్వయంగా భగవంతుడు 2 అస్త్రాలతో తను రక్షించడం అనేది తెలుసుకున్నాడు. సో భగవంతుడు సాక్షాత్కారం ఆయనకు అప్పుడే. సో తర్వాత జన్మించిన తర్వాత ఎప్పుడైతే పరీక్షిత్ మహారాజు పాఠం స్టార్ట్ చేశాడో పాటతో అక్కడ ఉన్న అందరూ మగవారి తాలూకా పరిచయం పట్టుకొని లాగేవాడు. ఈయనే నన్ను కాపాడిన వ్యక్త, ఈయనే నన్ను కాపాడిన వ్యక్త అని అందరినీ పరీక్షించేవాడు. That's how the name came as Parikshit, the person who is examining everyone. అందువల్లే ఆయనకి పరీక్షిత్తు అని పేరు వచ్చింది. ఎందుకు అంటే ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన పరీక్షించేవాడు, పరీక్షగా చూసేవాడు. ఈయన నన్ను కాపాడిన భగవంతుడా అని. అందువల్ల ఆయనకి పరీక్షిత్తు అని పేరు వచ్చిందని అర్థం. Then that Parikshit Maharaj who was so dear to Lord Krishna, so dear to his grandfather Arjun, that person, how can he offend a great Vaishnava or great Rishi? So అలాంటి ఉత్తమమైన పరీక్షిత్ మహారాజు ఉత్తమమైన భక్తుడు, వాళ్ళ తాతగారు కూడా చాలా ఉత్తమమైన భక్తుడు. అలాంటి భక్తుడికి మనవడు, అలాంటి ఈయన కూడా ఉత్తమమైన భక్తుడు అయిన పరీక్షిత్ మహారాజు ఒక ఋషిని ఎలాగా అవమానించగలడు మీరు ఊహించగలుగుతారా అని అడుగుతున్నారు. In fact, when he was cursed, the Rishi didn't feel offended. The Rishi himself didn't feel offended. He didn't take any offense. But when his son came to him and narrated the whole story and started crying, he told, "What did he do? It's an insignificant act, and you cursed a person who is a protector of the whole world." So స్వయంగా ఆ ఋషి ఎవరైతే అవమానించారో ఆయన కూడా ఎటువంటి అవమానంగా భావించలేదు. కానీ వాళ్ళ
కొడుకు ఎప్పుడైతే నదిలో స్నానం నుంచి వెనక్కి వచ్చి తండ్రికి జరిగిందంతా చెప్పాడు, నేను ఇలాగా ఆయన్ని శాపం ఇచ్చాను అని చెప్పాడు. అప్పుడు తండ్రి మందరించాడంట బిడ్డని. ఎందుకు అంటే ఇది చాలా చిన్న విషయము, దీనికి నువ్వు ఈ ప్రపంచాన్ని అంతా రక్షిస్తున్న మహారాజుని చక్రవర్తిని నువ్వు అనవసరంగా శాపం ఇచ్చావు అని చెప్పి తిరిగి ఆ బాలుని మందరించాడు. When the king actually protects the whole subject, and when there is no proper king, the plunderers, the rascals, the demoniac people, they will torture the general public. So the proper righteous king is a must for the protection of the general subject. So ఒక ఉత్తమమైన రాజు చాలా అవసరం అని చెప్తున్నారు. అలాంటి రాజు ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే రాజ్యంలో జనాలందరినీ రక్షిస్తారు, అలాగే వాళ్ళని బాగా చూసుకుంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే ఉత్తమమైన రాజు లేదో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ దురాస పనులు, మోహపరులు వీళ్ళందరూ రాజ్యం చేయడం మొదలు పెడతారు. సో అలాంటి వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళు ప్రజాధనాన్ని ప్రజల్ని బాగా దోచుకుంటారు, వాళ్ళని నానా రకాల బాధలను దూరం చేస్తారు అని చెప్పి చెప్తారు. Kali wanted to enter for long time in the kingdom of Parishit Maharaj, but he could enter because he was so righteous. Parishit Maharaj was so perfect, he was so dharmic, so righteous, so religious, so spiritual that the Kali, even if he wanted, he was trying to find all the different ways to enter, he could enter. So Kali ఈ ప్రపంచంలోని తన లోపలికి రావడానికి చాలా విధాలుగా ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు. ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా పరీక్షిత్ మహారాజు రాజ్యపాలన చేస్తూ ఉండడం వల్ల ఆయన ధార్మికుడు, తర్వాత భక్తుడు, సో ఇలా రకరకాలుగా ఆయన అన్ని ధర్మాలు పాటించేవాడు. ఇందువల్ల పరీక్షిత్ మహారాజు తాలూకా బలం వల్ల కలి ఎన్ని రకాల 700 సంవత్సరాల వరకు కలి ఈ ప్రపంచంలోకి రాలేకపోయాడు. So we see that Kali, he destroys the 4 pillars of dharma. What are the 4 pillars of dharma? Anybody knows? Yes. So English, what will say? First is what? Satya, truthfulness. Then cleanliness, yes. Then mercy. Then austerity. So these are the 4 pillars of dharma. Dharma stands on these 4 pillars, and in Parishit Maharaj's kingdom they were perfect, unshakable. These 4 pillars are unshakable. There was no one true person. There was no person who was speaking false and trying to exploit others. No, there was no unclean person. Illicit sex was not there. There was no gambling. So like that, everybody was perfectly following the dharma. So the dharmic, all the legs of dharma was, they were properly standing. And yeah. సో కలి ఈ ధర్మం తాలూకా 4 పాదాలు, 4 స్తంభాలని కూడా లేకుండా చేద్దామని అనుకుంటూ ఉంటాడు. సో కలి 4 ధర్మం తాలూకా 4 ఏమిటి అంటే సత్యం, శౌచం, తపస్సు, దయ. సో ఈ 4ని కూడా కలి మహారాజు విరకొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు. అయితే పరీక్షిత్ మహారాజు పాలన వల్ల ఏంటి అంటే 4 స్తంభాలు ఏమైతే ధర్మానికి 3 స్తంభాలు ఉన్నాయో అవి చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉండేవంట. ఆ 4 ఏంటి అంటే సత్యము, శౌచము, దయ, తర్వాత తపస్సు. ఈ 4 సో జనాలందరూ కూడా పాటించేవారు. ఎవరు అబద్ధాలు చెప్పేవారు కాదు, అలాగే ఎవరు వ్యభిచారం చేసేవారు కాదు. సో ఇలాగ అన్ని రకాలుగా ప్రజలు కూడా ధార్మికంగా ఉండేవారు. అందువల్ల కానీ ఏ విధంగా ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా పరీక్షిత్ మహారాజ్ తాలూకా రాజ్యంలోకి రాలేకపోయాడు. Although it was Dwapar Yuga, in fact almost Kali Yuga only, but and dharma is supposed to be only how much percent? 75%, not 75, 50%, less than 50% actually. Satya Yuga 100% dharma is there, Treta Yuga 75%, Dwapar Yuga 50%, and it was the end of Dwapar Yuga.
So almost like 25% was almost remaining dharma. But still, in spite of that, 100% dharma was present. In spite of, actually speaking, only 25% should have been there. But 100% was present. సో కలియుగంలో వచ్చేసరికి ధర్మం ఎంత అంటే పావుల వాట మాత్రమే ఉండాలన్నమాట. ఎందుకు అంటే సత్యయుగంలో 100% ఉండేది, త్రేతాయుగంలో 75% ఉండేది, ద్వాపర యుగంలో 50% ఉంటుంది. సో కలియుగం అప్పటికి ఎంటర్ అయిపోయింది. యాక్చువల్గా మహాభారత యుద్ధం అయ్యేసరికి కలియుగం అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో ఎలాగ ఉండాలి, అక్కడ 25% మాత్రమే ఉండాలి సత్యం. కానీ మహారాజు ఈవెన్ అది కలియుగం ప్రారంభం అయిపోయినా కూడా మహారాజు పరీక్షిత్ తాలూకు పాలనలోని సత్యం అనేది 100% ఉండేది. So we see that this 4 pillars of dharma are destroyed by 4 things. What Śrīla Prabhupāda told us to avoid. For example, we see first is truthfulness. Truthfulness is destroyed by what? What destroys truthfulness? Gambling. Yes, gambling. When people gamble without gambling, without cheating, cannot gamble. Cheating means, gambling means cheating. Today you see so-called cricketers, so-called heroes, they are promoting this gambling. It's cheating. Absolutely cheating. In that way, so many people have committed suicide. You know, so many people have committed suicide because of these so-called rascal people promoting this gambling. They are supposed to be leaders, so-called leaders of the society, because nowadays everybody think about film stars and cricket stars as their heroes. Unfortunately, they are lower than Shudras. But actually, they think they are heroes. But they are promoting this gambling. So this gambling destroys truthfulness. సో ఈ 4 స్తంభాలు గురించి అందుకే ప్రభుపాద ఏం చెప్పారు, ఈ కలియుగంలో మనం పాటించాలి అంటే మొట్టమొదటిది ఏంటి అంటే సత్యం. సో సత్యం దేని వల్ల భంగం అవుతుంది? సత్యము జూదం వల్ల భంగం అవుతుంది. సో ఈ రోజుల్లోని జూదము ప్రభుత్వమే ప్రోత్సహిస్తుంది. అలాగే మనకి రకరకాల క్రికెట్ స్టార్లు కానీ, ఫిల్మ్ స్టార్లు కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ గ్యాంబ్లింగ్ అంటే జూదాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు రకరకాల. ఈ జూదం వల్ల ఎంతో మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. కానీ ఒక నాయకుడు అనేవాడు ఎలా ఉండాలి? ఇలాంటివన్నింటినీ ప్రోత్సహించకుండా సత్యం మీద ఉన్నారు. కానీ వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఆ సత్యాన్ని భంగం పడడానికి కావాల్సిన జూదాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు అని చెప్తారు. And second lag of dharma is what? Mercy. Mercy means what? Daya. So daya or mercy, this is destroyed by which thing? Meat eating. Yes. When we eat meat, there is no daya. Mercy means we mercilessly kill animals. Animals are also part and parcel of the Lord only. Animals are just different souls like us in different body. So who gives us right to kill them? Nobody gives right to kill any animal. Nobody. Even other religions also, you see, even Muslim religion also, that person, he wanted to kill his son. He wanted to give qurbani of his son. The real, you see, bakra. It's not bakra actually. It is a Farsi word. People think it's Bakri Eid. It's not Bakri Eid. Actually, the real meaning is different in language. That's actually basically means qurbani, means sacrifice. And sacrifice of what? Your own, the most dearest thing you should sacrifice to Allah, they say. So he was about to sacrifice his son, and people are taking that on the pretext of that. Of course, Allah stopped him. He was satisfied with him. He said, no, don't need to kill him. So in the pretext of that, people are killing the animals, lower animals, to satisfy their senses. They think this is qurbani. They should sacrifice to celebrate that particular thing, they kill animals. But actually, it is really speaking, it was never originally thing. Similarly, Christians also, Jesus Christ, he never ate meat. He never ate meat. So they don't promote meat eating. But today, foolish people, they are Christians. Like Prabhupada says, now Jesus came here and taught you, thou should not kill. But he opened slaughterhouses everywhere. And what to speak of our Vedic religion? It is never promoted. Krishna says, Patram Pushpam Phalam Toyam Yume Bhaktya Prayachati. With love, you give me any, beloved devotion, you give me anything. Small leaf, water, fruit, anything you give me. Available everywhere, water is available everywhere. Just give water, I am satisfied.
Just give some small leaf, just pluck leaf and give me. Just give some flower to me. I'm happy. So easy to please the Lord. Not to sacrifice unnecessarily some animals and eat meat. So this mercy is destroyed by merciless killing of animals. So next సంభవం ఏంటి అంటే దయ. సో దయ ఎలా పోతుంది అంటే సో దయ మాంసభక్షణం వల్ల పోతుంది. సో మాంసభక్షణం ఎలా వస్తుంది మనకి? మనం ఏదైనా జంతువుని చంపితే మనకి మాంసం వస్తుంది. అయితే మనకి ఎలాగైతే ఆత్మ ఉందో అన్ని జంతువులకు కూడా ఆత్మ ఉంది. అలాగే మనం ఎలాగైతే భగవంతుని బిడ్డమో జంతువులు కూడా అన్ని కూడా భగవంతుని బిడ్డలు. సో మనము వాటిని చంపడానికి మనకి ఎటువంటి హక్కు లేదు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే మనము ఈ మాంసభక్షణము అనేది ఒక హిందువుల్లోనే కాదు, మిగతా వాటిల్లో కూడా లేదు. యాక్చువల్గా మీరు ముస్లిమ్స్ మహమ్మదీయులు తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇది ఈ బక్రా అనేది ఒక పార్సీ పదం అంటారు. సో అక్కడ ఉండేటప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు నీకు అత్యంత ఇష్టమైనది నువ్వు నాకు సమర్పించు అని చెప్పి దేవుడు అడిగితే అప్పుడు ఆయన తనకు అత్యంత ఇష్టమైన తన బిడ్డని బలి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించాడు. అయితే అల్లా వచ్చి ఆపడానికి అవసరం లేదు. కానీ ఆ పేరు చెప్పుకొని ఇప్పుడున్న వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఎంచుబడులు ఇచ్చి అలా చేస్తున్నారు. సో యాక్చువల్గా అక్కడైతే కూడా బలి అనేది లేదు. వాళ్ళ బిడ్డను బలి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించాడు, కానీ దేవుడు ఆపేశాడు. కానీ దీన్ని పురస్కరించుకొని వీళ్ళంతా ఏం చేస్తున్నారు అంటే అన్ని జంతువులను చంపేసి వాళ్ళు ఇంటికి పుచ్చుకొని వాళ్ళు మాంసభక్షణం చేస్తున్నారు. అలాగే మనం క్రైస్తవుల్లో కూడా చూసుకుంటే యేసుక్రీస్తు భగవానుడు ఏం చెప్పాడు అంటే ఆయన చెప్పాడంట జీవహింస చేయకూడదు. అంటే గౌశరణానికి నేను ఎవరిని చంపను అనే నియమాన్ని పాటించమన్నారు. అయితే వీళ్ళు దాన్ని వక్రంగా మార్చేసి ఇప్పుడున్న వాళ్ళంతా ఏం చేస్తున్నారు అంటే దాన్ని మనుషులకు మాత్రమే ఆపాదించాలి, జంతువులకు సంబంధం లేదని అని చెప్పి వీళ్ళు జంతువులను చంపేసి వీళ్ళు తింటూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇలాగ జీవహింస చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే మనలో ఉండే దయ అనేది పోతాది అని చెప్పి చెప్తాను. సో the meat eating or the animal killing is so, Lord doesn't like the animal killing so much that Lord himself comes to stop it. You know, Lord himself takes an incarnation to stop animal killing. You know who? Buddha, yes. So జంతుహింస అనేది భగవంతుడికి కూడా ఎటువంటిగా ఇష్టం లేదు. ఎందుకు అంటే ఆ జంతుహింసను ఆపడానికి భగవంతుడు స్వయంగా ఒక అవతారాన్ని తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఏం అవతారం తీసుకున్నాడు ఆయన? సో బుద్ధుడు అవతారం తీసుకొని అహింస పరమో ధర్మ అని చెప్పి మనకి ఆయన ఉపదేశించి జంతుహింసను ఆపారు. When there was rampant meat eating or rampant animal killing in the name of yajna, the people, foolish people, so-called brahmanas, so-called purohits, they were rampantly killing animals without discrimination. That time Lord had to come himself, no, but this is not the way I am telling you. This is not the way I have told you. Lord comes and says, no Vedas. You know, you can imagine his love for his children, his love for his animals. He is saying that I don't accept Vedas. And who is he? He is the creator of Vedas. I am the person who created the Vedas. I am the person who has given these Vedas to Brahma. He is telling, Vedas is sarve ahame vedyah. Vedas, I am the person who is known by Vedas. And he says, I know Vedas. I don't accept Vedas. For what? Just to stop animal killing. You can imagine how much love Krishna has for his living entities, animals. సో భగవంతుడికి ఈ జీవుల మీద ఎంత ప్రేమ అంటే భగవంతుడి స్వయంగా వచ్చి ఏం చెప్పాడు, మీరు ఈ వేదాలు, ఎందుకంటే అప్పుడు బ్రాహ్మణులు అందరూ, అంటే బ్రాహ్మణులు అంటే యాక్చువల్గా అప్పుడు బ్రాహ్మణులు కాదు, బ్రాహ్మణ వంశంలో పుట్టిన వాళ్ళు వచ్చారు. సో ఆ బ్రాహ్మణులందరూ ఏం చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఇంద్రియ తృప్తి కోసం రకరకాల యజ్ఞాలు చేసి వారి జంతువులు ఇచ్చి ఆ వచ్చిన ఫలితాన్ని వాళ్ళు అనుభవించడం మొదలుపెట్టారు. సో ఎప్పుడైతే జనాలందరూ ఈ వేదాన్ని సక్రమంగా ఉపయోగించకుండా వాళ్ళ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఉపయోగించుకొని జంతువులు చేస్తున్నారో అప్పుడు స్వయంగా భగవంతుడే బుద్ధిగా వచ్చి ఏం చెప్పాడు, ఈ వేదాలు అనేవి వద్దు, ఈ వేదాలన్నింటినీ మీరు ఎవరు అంగీకరించద్దు, మీరు జీవహింస చేయకుండా ఉండండి. కానీ వేదాలంటే ఏంటి అంటే స్వయంగా భగవంతుడు చెప్పింది. సో భగవంతుడు చెప్పాడు వేదాలంటే నేను వేదాల ద్వారా మీరు నన్ను తెలుసుకోవాలి. కానీ
అటువంటి భగవంతుడు ఏం చెప్పాడు, నాకు తెలుసుకోవద్దు, మీరు ఏమి చేయదు, అసలు ఈ వేదాలు ఆపేయండి మీరు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళ బిడ్డల మీద ప్రేమ. బిడ్డలంటే ఇక్కడ అన్ని జంతువులు మీద. సో ఆ జంతు హింసను ఆపడానికి స్వయంగా భగవంతుడు వచ్చి తను చెప్పిన వేదాలనే వద్దు, మీరు ఎవరు వాటిని నమ్మద్దు అని చెప్పి ప్రస్తుతానికి ముందు జీవహింసను ఆపండి అని చెప్పారు. So animal killing to some extent is accepted in Vedic literatures. Not like every day you go and open some shops everywhere, kill as per your will and eat anytime where you want. No. If you cannot stay without eating meat, what you should do? Then no moon day, Amavasya day, you should go to the forest, in front of Mother Kali, you should kill an animal, not cow, a small animal you should kill, and while killing the animal you should say mantra. The meaning of this mantra is what? Now I am killing you, I allow you to kill me next life. Now this mantra we say, which intelligent person will continue this? Isn't it? I am killing you, next life you can kill me. Why am I jeopardizing my next life for this? Just for sake of tongue. Isn't it? You'll come to your senses. Kali never accepts, of course, Kali never accepts your bhoga. She never accepts because she is Vaishnavi, Param Vaishnavi. She doesn't take meat. She gives to lower literatures, lower entities. But the person is allowed, okay, you can, this is the way you can do. Once a month only, not every day. Whenever, morning, afternoon, evening. Unfortunately, this Karnataka is supposed to be the vegetarian state, now it is non-vegetarian state. Few years back it was 20% non-vegetarian, now it is 80% non-vegetarian here. Completely ulta. So it's utter foolishness. All over India, same case, not only Karnataka, everywhere, same case almost, more or less. So people have forgotten this real knowledge. And that way you are accepted within Vedic literatures. Okay, you can do this. And then you get, of course you have to suffer that karma. You can imagine, within purview of dharma, you have to suffer this much. Without purview of dharma, how much you have to suffer? How much you will suffer? ప్రభు చెప్తున్నారు, వేదాల్లో కూడా మాంసభక్షణ అనేది లేకపోతే జంతుబలి అనేది ఎలా చేశారు, కానీ దానికి కూడా కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. అవి ఎలాగా అంటే అమావాస్య రోజు రాత్రి మాత్రము అది ఊరు అవతలకి వెళ్ళి కొద్దిగా ఊరు సరిహద్దులు దాటి ఊరు బయటికి వెళ్ళి అక్కడ ఖాళీకి ఈ జంతువుని బలిచ్చే ముందు మనం ఆ జంతువుకి ప్రామిస్ చేయాలి. ఏంటి అంటే ఈ జన్మలో నేను చెప్తున్నాను, తనతో వచ్చే జన్మలో నువ్వు నన్ను చంపుకొని తినచ్చు అని చెప్పి ఒక ప్రమాణం చేసి మంత్రం చెప్పి అప్పుడు బలిచ్చి అందులో కూడా మళ్ళీ ఒక వంతు మాత్రమే మనం తీసుకొని వచ్చి తినాలి. అది కూడా ఓన్లీ ఒక్క అమావాస్య రోజు రాత్రి పూట మాత్రమే. సో అలాంటి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు జనాలు అంటే రోజు వారం మధ్యం ఏమీ లేదు, అది స్థానం కూడా ఎటువంటిది లేదు. సో ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తినేస్తూ ఉన్నారు, జంతు హింస బాగా చేస్తున్నారు. అలాగే కాకుండా మళ్ళా ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే సో ఈ రాష్ట్రంలో ఒకప్పుడు 80% శాకాహారులు ఉండేవారు, 20% మాంసాహారులు ఉండేవారు. అలాంటి ఇప్పుడు అగ్నిచీగా అయిందండి. 20% శాకాహారులు ఉన్నారంటే 20% మాంసాహారులు ఉన్నారు. ఈ రాష్ట్రమే కాదు, దేశమంతా అలాగే తయారైంది అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. People have become so dull-headed that they think there's nothing wrong in killing animals. What is wrong in killing animals? They have become so dull-headed. A person who is doing jiva hinsa, he cannot understand the finer sentiments of devotional service. సో ఇంకా ఇందాక ఏం చెప్పారు అంటే మనం ఈ కర్మం పాటిస్తూ మనము జంతుబలి ఇస్తేనే మనము చాలా అనుభవించాలి. ఏంటి అంటే మనము మంత్రంతో చెప్తున్నాం వచ్చే జన్మలో నువ్వు నాకు తినచ్చు అని చెప్పి. సో ధర్మం పాటిస్తూనే మనం ఇంత అనుభవించాలి అంటే ధర్మం పాటించకుండా ఉన్నప్పుడు మనం ఇంత జంతుబలి చేస్తుంటే మనం ఇంకెంత అనుభవించాలి అనేది చెప్తున్నారు. Then we have another leg of dharma. What is that? Shaucha. Shaucha means cleanliness. The cleanliness is said by what? What disturbs the cleanliness? Illicit sex. Illicit sex means what? Which is not as per scriptures. Krishna says, Krishna glorifies sex life in Bhagavad Gita. Dharma aviruddha kamosmi. Dharma aviruddha kamosmi. I am the sex life which is not against the scriptures.
సో నెక్స్ట్ మూడో స్తంభం ఏంటి అంటే శౌచం. సో శౌచం అంటే పరిశుభ్రత. సో ఈ పరిశుభ్రత దేని వల్ల పోతుంది అంటే ధర్మానికి విరుద్ధంగా చేసే సంభోగాన్ని మనము దానివల్ల శౌచం పోతుంది అని చెప్తూ ఉన్నాం. అయితే సాక్షాత్ భగవంతుడే చెప్తున్నాడంట భగవద్గీత, ఈ సంభోగ సుఖాన్ని అంటే కాకపోతే దాన్ని ధర్మంగా పాటించాలి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం చెప్తున్నాం. So the sex life which is as per scriptures is glorified. Woman, Chandogya Upanishad is very nicely glorified the union of man and woman. Somebody say, how is it? Yes, it is glorified because it is the nature, it is the way you procreate and you produce this srishti. But people, they think that this is the only happiness. Sex life is the only happiness. And they try to enjoy it whatever way they can. So this is the problem. సో ప్రతినిత్యంలో చాందోగ్యోపనిషత్తులో కూడా మనకి ఈ సంసార జీవితం గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పారు. ఇది ఎందుకు అంటే దీనివల్ల మనం ఇంకొక జీవిని మనం ఈ ప్రపంచంలోకి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. సో ఆ విధంగా మాత్రమే మనము దాన్ని దీనిగా చూడాలి. లేదు కానీ ఇప్పుడున్న జనాలందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే అదే మనకి పరమానందము, దాని గురించి మనం ఏమైనా చేస్తాము, అది ఎలాగైనా దాన్ని అనుభవిస్తాము అనే ధోరణిలో ఉన్నారు ఇప్పుడున్న జనాలు. You are allowed to have sex with your wife, your wedded wife, with whom you have, as per dharma, you are married, and is allowed to produce children through her. But you are not allowed to go everywhere and try to enjoy as per your will. That is called illicit sex. సో ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ ధార్మికంగా మనం చేయాలి అనేది, అంటే ధార్మికంగా ఎందుకంటే మనం మన సంతానోత్పత్తి చేయడం గురించి మనం శాస్త్రోక్తంగా వివాహం చేసుకున్న భార్యతో మాత్రమే మనము సంభోగం చేయాలి. దానివల్ల మనకి సంతానం, సక్రమమైన సంతానం కలగాలి. దీని గురించి మాత్రమే మనము ఈ ఆనందాన్ని అనుభవించాలి తప్ప ఆనందం అనుభవించడం కోసం దాన్ని మనం చేయకూడదు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం చెప్తాం. Unfortunately, the illicit sex is rampant everywhere. The moment you go outside, you see the beautiful woman on the billboard. By one click, you can go to anywhere, whenever you want. Just one tap up one phone. So it is so rampant. People don't think this is wrong. People have no idea this is wrong because the lack of knowledge. Because they don't have the knowledge of some higher pleasure that exists in the spiritual life. మనకి అన్ఫార్చునేట్గా ఏమవుతుంది అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఈ సెక్స్ లైఫ్ గురించి చాలా ఎక్కువగా విస్తారంగా చెప్తా ఉన్నారు. మనం మొబైల్ ఫోన్ చూసుకున్నా మనం ఒక 2-3 క్లిక్కుల్లో మనకు మొత్తం అంతా తెలుస్తుంది. అలాగే బయట కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనకి అడ్వర్టైజ్మెంట్ బోర్డులు పెడుతూ ఉన్నారు. సో దీనివల్ల అసలు జనాలకి ఇది తప్పు అనే భావన అనేది కలగట్లేదు. వాళ్ళకి ఈ ఆనందమే ఆనందం అనుకుంటున్నారు, కానీ దీనికంట అత్యధికమైన ఆనందము, ఇంకా పవిత్రమైన ఆనందము, ఇంకా పైన ఆధ్యాత్మికలో ఉన్నది అనే విషయాన్ని జ్ఞానాన్ని వాళ్ళకి తెలియట్లేదు అని చెప్పి మనం చెప్తాం. The material world, as Śrīla Prabhupāda says also, is called Maithunagara. There is a place of sex life. The whole material world is just, the sex life is the point of the whole creation in the material world. Śrīla Prabhupāda కూడా చెప్పారంట, ఈ మైథునాగారము, ఈ భౌతిక ప్రపంచం అన్నది ఈ మైథునాగారము అంటే ఇక్కడ ఉన్న జీవులందరికీ సెక్స్ లైఫ్ అనేది సెంటర్ పాయింట్ గా అయ్యి అందరూ దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అనే విషయాన్ని చెప్తాం. When a person is engrossed in enjoying sex life, he cannot do any tapasya. ఎవరైతే ఈ మైథున సుఖంలోని మైథున దీంట్లోని ఈ ఆలోచనలు ఉండిపోయాయో వాళ్ళు తపస్సు లేకపోతే ఈ భక్తి అనేది చేయలేరు అనే విషయం చెప్తాం. He cannot be clean. The person who is engrossed, always thinking of sex life, he is always unclean by his body, by his mind, by his intelligence. సో అలాంటి వ్యక్తులు శౌచమే ఉండదు. వాళ్ళకి బాహ్యంగా కానీ అంతరంగంగా కానీ ఏ విధంగా కూడా వాళ్ళకి శౌచం అనేది ఉండదు అని విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. So that's why we cannot, the person who is engrossed, he cannot become a devotee easily.
engrossed in this unnecessary sex life. There is the permission given to the people who are married. Of course, there is no question of brahmacharis, sannyasis, vanaprasthas of sex life, but the people who are grihasthas, they are allowed to have in a proper, controlled way, not unrestricted way. There is a restricted way you can enjoy, but when you go to unrestricted way, then that becomes a problem. You cannot accept Krishna as the Supreme Lord. You think I am the enjoyer and I can enjoy the way I want. Basically, the mood comes that I am the enjoyer, I will enjoy the way I want. Actually, enjoyer is Krishna. But you start thinking I am the God, I am enjoyer. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు ఆలోచనతో ఉండేవాడికి ఈ మనస్సు అనేది పరిశుభ్రంగా ఉండదు. సో అలాంటి వాడికి తపస్సు కానీ భక్తి కానీ అనేది రావు. అలాగే ఇప్పుడు ఈ ఆలోచన ఉండేవాడికి ఏమవుతుంది అంటే నేనే సంభోగని, అంటే జనరల్గా మనకి శాస్త్రంలో ఏం చెప్తారు అంటే భగవంతుడు మాత్రమే భోగించేవాడు. కానీ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మనం ఈ సుఖంలో ఉండి మనం ఏం చేస్తాం, నేను భోగిస్తున్నాను అనే భావన వచ్చిందో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నేనే భగవంతుడిని అనే భావన కూడా వస్తుంది. సో అప్పుడు భగవంతుడి గురించి ఆలోచించాలి, లేకపోతే భగవంతుడిని మనము పూజించాలి అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోయి ఇది మనమే చేసుకుంటాము అనేది. అలాగే శాస్త్రాల ప్రకారం ఏంటి అంటే గృహస్థాశ్రమంలో ఉండే వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ సంభోగించడానికి అధికారం ఉన్నది. అది కూడా శాస్త్ర ప్రకారం నియమాల ప్రకారం ఎప్పుడు చేయాలి దాని ప్రకారమే చేయాలి. మిగతా సన్యాసులు కానీ వానప్రస్థులు కానీ బ్రహ్మచారులు కానీ వీళ్ళెవరూ దీనికి అర్హులు కాదు. And the last leg is what? Tapasya. Tapasya is destroyed by what? Intoxication, yes. When you are intoxicated, you cannot sit at one place. When you are drunk, can you sit at one place? No, you cannot sit at one place. You will be in gutter. You don't understand also gutter. You are in gutter or you are in bed or you are somewhere. Somebody, some people when they drink wine, they lose their senses. They don't know what they are doing. So, tapasya is destroyed by intoxication. And this intoxication, when person is intoxicated, he cannot think of God. సో ఆఖరి స్తంభం ఏంటి అంటే తపస్సు. తపస్సు ఎందుకు ఎలాగపోతుంది అంటే మధ్య సేవనం, అంటే మత్తు వల్ల పోతుంది. సో ఒక మనిషి మత్తులో ఉన్నాడు అంటే వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఎక్కడ ఉన్నాడు, కాలువలో ఉన్నాడా, ఇంట్లో ఉన్నాడా, బయట ఉన్నాడా, అలాగే స్థిరంగా కూడా నిల్చోలేడు, ఒక చోట ఉండలేదు. సో ఈ మత్తు ఏం చేస్తుంది అంటే మనిషి తాలూకా ఆలోచన శక్తిని నశింపజేస్తుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, మనము భగవంతుడి గురించి ఆలోచించలేము అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. That's why Śrīla Prabhupāda said these 4 things we should follow. What? No intoxication, no illicit sex, no gambling, no meditating. These 4 things we should follow. When somebody follows these 4 things, then you come to the platform of human being, not devotee. Human being just. After that, then devotional starts. సో అందుకే ప్రభుపాదులు ఏం చెప్పారు అంటే మనకి 4 నియమాలను ఇచ్చారు. ఏంటి అంటే మనము మత్తు సేవించకూడదు, అలాగే మాంసభక్షణ చేయకూడదు, తర్వాత వ్యభిచారం చేయకూడదు, తర్వాత అబద్ధాలు ఆడకూడదు. సో ఈ 4 మనం చేయకూడదు. ఈ 4 చేయకుండా ఉంటే మనం ఎలా వస్తాము అంటే మనము జంతు స్థితి నుంచి మానవ స్థితికి వస్తాం. ఎప్పుడైతే ఈ 4 చేయడం వల్ల అందరూ జంతు స్థితిలోనే ఉంటారు. ఈ 4 పాటించే వాళ్ళు జస్ట్ అప్పటికి మానవ స్థితిలో వచ్చారు. ఇంకా ఇక్కడి నుంచి మనం తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ భక్తులుగా మారడానికి అవకాశం. When the person follows these 4 things, it is easy for him to become devotee. That's the reason in scriptures it is recommended that you should follow all these 4 things. You should not eat meat, you should not gamble into intoxication, no illicit sex. సో ఎవరైతే ఈ 4 నియమాలు పాటిస్తారో వాళ్ళు భక్తులుగా మారడానికి అర్హత సంపాదించినట్టు. సో అందువల్ల మనకి శాస్త్రాలు ఏం చెప్పారంటే 4 నియమాలు చెప్పారు. ఏంటి, మత్తు సేవించకూడదు, వ్యభిచారం చేయకూడదు, తర్వాత మాంసభక్షణ చేయకూడదు, జోడు మాట్లాడు. So in the kingdom of Parikshit Maharaj, these things were perfectly followed and everyone was completely happy. సో మహారాజ్ పరీక్షిత్ రాజ్యంలోని జనులందరూ ఈ 4 నియమాలని చక్కగా పాటించేవారు. So now the story will continue. Our Sutta Goswami will describe Lord Parikshit Maharaj's pastime further. సో ఇంకా వచ్చే శ్లోకాలన్నింటిలోని సూత మహారాజు పరీక్షిత్ మహారాజు తాలూకా విశేషాలు, ఆయన తాలూకా ఆయన గొప్పతనం గురించి మనకి విశదీకరిస్తారని చెప్తారు.
So we'll stop here. It's already 11:10. Any questions? Any questions? Somebody has? Next. You talked about the Nitya mantra also is actually, right? Like being the instrument in the hands of the Lord. So when we come to devotion, we understand that everything is running under the control of the Lord. So we tend to say that what are small things or small savas we tend to do, it may happen or it may not happen. Like it may not happen the better. We tend to say Krishna did not want to do this. Krishna did not let us to do this. So it's the hand of the Lord. So this may lead to casuality, right? We may tell if it is unsuccessful, we say Krishna is not willing to do it. So it becomes some sort of casualty towards the Lord's hand. Telugu. సో మాతాజీ ఏమని అడుగుతున్నారు అంటే, సో మనము రకరకాల సేవలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాము. సో సేవలు చేసినప్పుడు ఒకసారి మనకి అవకాశం దొరుకుతుంది, ఒకసారి అవకాశం దొరకదు. సో అవకాశం దొరకలేనప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే, ఏమో ఇది కృష్ణుడి తాలూకు ప్లాన్ ఏమో, మనకి సేవ ఇవ్వడానికి కృష్ణుడికి ఇష్టం లేదేమో. సో అలా అన్నప్పుడు మనకి రాను ఏమవుతుందంటే దీని మీద ఆసక్తి అనేది కొద్దిగా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది. So basically you are telling that when you perform devotional service and we think what is happening is because of Lord only. Maybe successful, maybe not successful. So that because of that they become casual towards the Lords. It's not like that. See, Lord, he tells Arjun to become Nimitta Matra, become just the instrument in my hand. But then he tells that you fight for me, for my sake, with your all full might, with all your might. Arjun didn't say, anyway, Lord, you have killed everybody. What is that? I'll go and sleep. Did he say like that? Enemy have killed everyone. You showed me just now. I'll go and sleep. I'll take some rest. You didn't say like that. No, Arjun didn't say like that. With full might, he fought. So we have to understand this thing that Lord Krishna has done everything. Lord Chaitanya Mahaprabhu has already given mercy. It is said that Lord Chaitanya Prithvityasa Chaitanya Gadigram Sartar Prachara Hoyama Maranam. Lord Chaitanya says that Prithvityasa Chaitanya Gadigram, how many villages, towns, cities are there in the whole world? So everywhere my name will be distributed. It's going to happen. So what? No problem. Mahaprabhu said it will happen somehow. I should sit at my house. Can you say like that? So the thing is that it's not that Lord is telling to become kartavya vimud. It's not that you go away from the kartavya. You do your duty. And that's what Krishna said in Bhagavad Gita also. Karmanyeva adhikaraste ma phaleshu katachana ma karma phaletu mate sangastu karmani. That you have all right over doing karma, but you don't have right over reaction. I mean the result. The result is in my hand. And you have every right to do karma. So we should do our karma with all our full might, with all our intelligence, all our efforts, complete effort, 100% effort should put. In fact, you understand the real taste, the real Ananda, real bliss in devotional service is in effort, not in result. Not in result. The real result is in the process. Real result is in the effort. You are distributing books. Our lavish Prabhu goes and sits there, stand there, Bhagavad Gita. Sometimes one book, sometimes 10 books. One book means he tomorrow's only one book. 10 books, yeah, 10 books people do. But effort is same, isn't it? So effort is doing, we are doing efforts. Somebody is nicely doing the service of the Lord with nice efforts. So the thing is that effort is only what we can do. The result is in Krishna's hand. If you have to do half-hearted effort, anyway it's going to happen, it will happen. What is there? Anyway, Prabhupada said book distribution should do, it will happen. What is there? If not me, somebody else will distribute. What is there? I'll sit at my nicely enjoy my life. I'll sleep all night, a day. I'll sleep and I'll be happy in my life. Why should I go and distribute books? Why should I do service? Why should I go to temple? Why should I make garland to the Lord? Anyway, somebody will come and do it. Some Mataji will do. If I don't do, why should I do? Not like that. So we should know that Lord wants this service to be done, and we should do all with our full love. Krishna said, "Yat karoshi dasnasi yat jus datasi yat
Yet kapasya savantya tat kurusha madarpanam. You have to do, they are offering to me. Whatever you do, tapasya you do, whatever you do, everything, do it as an offering to me. So the point is that we should do everything with full efforts, full energy. The results may come, may not come. Śrīla Prabhupāda preached for so many years, till 70 he was preaching here in India. Jagadguru Śrīla Prabhupāda, he made how many devotees throughout the world. Till now he is making devotees. Till now people are getting influenced. And he tried to preach here almost from the age of 30s to almost 70, like almost 40 years he tried to preach here. Nobody became devotee. So he was not qualified. What, he had less power? He had less power, and after going to America he got so much power? No. Lord has his plan. Sometimes we may do something, may not happen. Accept Lord's plan. It's alright, my Lord. What you will do, accept it. We accept it. As per your plan doesn't happen, it's alright, but I have put my efforts. This Śrīla Prabhupāda said that at 40 years I tried to preach, all was waste. Did he say it was all waste? No. It was a preparation for the big preaching. It was a preparation. So he prepared for 40 years to preach there in Krishna consciousness in the whole world. Till 40 years, nobody else became devotee. He tried, he went to Jhansi, nothing happened. Only one disciple he could make. And then he went so many places. Heart, son, he was distributing back to Godhead at the age of 70. So much efforts he did. And right now you see, we are putting little effort, people are becoming, accepting Krishna consciousness easily. You think we are qualified in Prabhupada? No. So the point is that Prabhupada was qualified that time also. But Krishna didn't want him to succeed that time. Krishna reserved success. At that time only you go there, and then you will be more glorified. If Prabhupada went there by some flight and landed there and somebody was waiting there for to become devotee, that is normal story. That become simple story. What is it? When some saintly person came to America and some big gathering was there, he preached and everybody became devotee. Or no, Krishna wants to glorify his devotees. So he sends him through one goods carrier and goes there, knows anybody, what will happen to me, what will not happen, you will stay, you die. That Srimati Desai said that you don't go Babaji there, Swamiji, you will die there, such a cold there, who will take care of you, something happens to you. So like that, that situation you can understand, that at the age of 70 he went to America, he got 2 heart attacks on the way, and so much struggle. He preached Krishna consciousness, and that became glorified. So what is glorification here? His efforts, isn't it? His efforts are more important, devotions than results. Results may come, may not come, it's okay. Results may come, may not come. You do your efforts. That efforts is the real glory of a devotee, the real qualification of a devotee. If you don't do effort, what will happen? So, Prabhu చెప్తున్నారు సో అర్జునుడు కూడా మొదట యుద్ధం చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. అయితే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఎప్పుడైతే చెప్పాడో అప్పుడు అర్జునుడు యుద్ధం చేశాడు తన సంపూర్ణ శక్తితో. కానీ అర్జునుడు అప్పటికే మన గీత జ్ఞానం ఇచ్చినప్పుడు విశ్వరూపం చూపించినప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు ఆల్రెడీ చూపించేశాడు. ఏంటి, ఈ మహాభారత యుద్ధంలో ఉన్నవాళ్ళందరూ చనిపోయారు ఆల్రెడీ. సో అప్పుడు అర్జునుడు ఎలాగా నేను యుద్ధం చేసినా చెప్పాడు, వీళ్ళందరూ చెప్పిపోతారని వదిలేసాడు. లేదు, కృష్ణ భగవానుడు చెప్పాడు కాబట్టి ఏం చేశాడు, తన సంపూర్ణ శక్తిని ఉపయోగించి యుద్ధం చేశాడు. అలాగే సో ఇక్కడ ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే, మనము మన ప్రయత్నం ఏమి చేశాము, సో ఆ ప్రయత్నం మనం ఎంత మనస్ఫూర్తిగా పెట్టాము దాని గురించి మనం ఆలోచించాలి తప్ప ఆ ప్రయత్నం వల్ల వచ్చే ఫలాన్ని మాత్రం మనం ఆశించకూడదు. ఆ ఫలాన్ని మాత్రం మనం భగవంతుడికి సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్యూర్ అయినా. ఎందుకు అంటే మేబీ భగవంతుడు మన గురించి ఇంకా పెద్ద సక్సెస్ అని ప్లాన్ చేసి ఉంచాడు, అందుకే ఈ సక్సెస్ ని ఇక్కడే రానికుండా చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. దానికి ఉదాహరణగా మనకి ప్రభుపాద జీవితం నుంచే ఇచ్చారు. ప్రభుపాదు తన 30 సంవత్సరాల సమయంలో నుంచి 70 సంవత్సరాల వరకు ఇండియాలో భారతదేశంలో ప్రచారం చేశారు. కానీ ఆయనకి పెద్దగా భక్తులు అనేవాళ్ళు రాలేదు. కానీ ఆయన 70 సంవత్సరాల వయసులోని ఎంతో కష్టపడి షిప్లోని, ఒక కార్గో షిప్లో, అంటే రవాణా సరుకులు తీసుకునే షిప్లో మాత్రం ప్రభుపాద అందుకే
అయితే ఆవిడ వెళ్తున్నప్పుడు ఆ షిప్ ఓనర్ చెప్పారు, మీరు ఈ వయసుకి అక్కడ వాతావరణానికి సరిపోదు, మీకు మరణ సంభవం కూడా అవ్వచ్చు, అందువల్ల మీరు వెళ్ళకూడదు అని. అయితే ఇంకా ఇంకొక ఉదాహరణ ఏం చెప్తున్నారంటే, ప్రభుపాదు డైరెక్ట్ గా ఒక ఫ్లైట్ లో వెళ్ళి అక్కడ ఒక ప్రచారం చేసేసి 3 మంది భక్తులు తయారు చేసుకొని వచ్చి దానివల్ల ఏంటంటే 4 భక్తులు తయారై ప్రభుపాదకి పేరు వస్తుంది. కానీ ప్రభుపాద చాలా కష్టపడి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి అక్కడ చాలా నెలలు మొదట్లోని అసలు చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యి ఒక చిన్న సెంటర్ ఓపెన్ చేసి ఆ తర్వాత చాలా మంది భక్తులు తయారు చేసి ప్రభుపాద ఈ రోజు ప్రభుపాద ఇప్పుడు ఈ 40 సంవత్సరాలు 30 నుంచి 70 సంవత్సరాల వరకు ఇండియాలో ప్రచారం చేసింది నాకు వేస్ట్ అని చెప్పి అనుకోలేదు. ఎందుకంటే ప్రభు చెప్తున్నారు ఇది అంతా వచ్చే ఫలానికి ప్రిపరేషన్ లెక్క మనం తీసుకోవాలి. ఇది అంతా మనం తయారవుతున్నాం. సో అక్కడ ప్రభుపాద వెళ్ళి అక్కడ ప్రభుపాద సక్సెస్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజు కూడా ప్రభుపాద పుస్తకాల ద్వారా ప్రభుపాద లెక్చర్స్ ద్వారా ఇంకా చాలా మంది భక్తులుగా తయారవుతూ ఉన్నారు. సో భగవంతుడు మనకి ఏం చేసినా మనకి భక్తుల్ని గ్లోరిఫై చేయడానికి, అలాగే భక్తులని ఇంకా ఎక్కువ గొప్పవాళ్ళుగా చిత్రీకరించడానికి మనకు భగవంతుడు. సో మన ప్రయత్నం ఏం చేయాలి అంటే మన మనసావాచ కర్మన మనం ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నాము దాని నుంచి వచ్చే ఫలితాన్ని గురించి మనం ఆలోచించుకోవాలి. ఎందుకంటే భగవంతుడికి వదిలేయాలని చెప్తాను. Okay, so in spiritual life, the journey and destination both are equally enjoyable. The journey and destination. What is the destination? Golok Vrindavan. Journey is devotional service. What you are doing devotional service. The journey and the destination are equally important. Sometimes journey is more enjoyable than the destination. So the Krishna consciousness is the process of anartha nivritti. Anartha nivritti. All are getting purified. Purified means what? Our anarthas are getting released from our heart. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Madhavasa are going. So this is a very nice process, very sweet process. The anartha nivritti process, you should not take it as a burden. The process of anartha nivritti, you should not take it as a burden. You should enjoy anartha nivritti. You can see, when you sweep your house, one by one dust goes out. You sweep the house, dust goes out. So how you nice. We are getting dusting our house, so it's still nice. Getting cleaned. So when you perform devotional service, one by one anarthas, Krishna shows in front. Hey, rascal, you are this in your heart. Hey, you are this in your heart. So much envy, so much jealousy, so much this, so much lust, so much anger we had. See, I am cleaning it. Krishna is showing us face to face. Yes, when you chant Hare Krishna mantra, you can see face to face. And you say, oh my Lord, sorry, I had so much. No, you think, you tell the Lord, thank you so much for taking out my anartha from my heart. So you should thank the Lord. If Krishna takes you just like back to Godhead, then you will not enjoy so much. You will not enjoy. There's one shloka, it says that Trupendri Skanda Bhujopa Shakha. It is said that as I forgot a shloka, but it says that when somebody enjoys or gets happiness after a long time of distress, he understands the greatness of that happiness. Taruchhaya taptasya visheshtaha. Taruchhaya taptasya visheshtaha. When a person is walking in the hot sun and he gets a tree, then he realizes the greatness of that shadow of the tree. Isn't it? Similarly, the person who has suffered so much in life, then only he can really enjoy the real happiness. If you just get the happiness like this, and without just doing much austerity, you will not understand the greatness. You will take it very cheaply. So Krishna says, you follow this process. There are two people, Kripa Siddha, Sadhana Siddha. Kripa Siddha are very rare. They get special mercy of the Lord and they get purified. But in very rare case, generally we are sadhana siddhas. We perform sadhana, we chant Hare Krishna mantra, we read scriptures, we associate with devotees and become purified. So the whole process of anartha nivritti is very enjoyable. We should not take it as a burden. Why should chant morning? Why should get up early in the morning? So difficult to get up morning. Why should take bath? We don't love to take bath. We should take bath. Why should you take bath? Why should you read scriptures? Why it is so much boring? I want to watch my shorts. I am one by one, going hours and hours and hours. But Bhagavad Gita, no,
No, wait, let me watch. No, so the people today is so much engrossed in these things that they forget the real thing. Krishna conscious Krishna, by Krishna's mercy, by Śrīla Prabhupāda's mercy, we got this knowledge. Actually, we should be thankful to the Lord and Śrīla Prabhupada. If he was not there, where would I have been? Same thing, like cats and dogs, pigs, eating stool. That's what I have been, isn't it? So by Krishna's mercy, by his devotee's mercy, we got his knowledge. Take it wholeheartedly and never take it as a burden. So sukhum kartum abhyam, this bhakti, this devotional service joyfully perform. Don't take it as a burden. Oh, I have to chant, I have to read, oh, I have to go to temple, oh God, again Sunday came, again this, again that, why this, why again Sunday came. Not like that. Oh, Sunday evening should say, when next Sunday is coming? Sunday evening only should wait for next Sunday. Oh, when is next Sunday? When I'll serve the Lord? When I'll do this? When I'll go to class? When I'll listen this? When I'll listen that? When I'll do this? When I'll do that? So we should be waiting for the next day. When I'll get up morning and chant Hare Krishna mantra. In the night we should be waiting for that. Oh, when the morning we come and chant Hare Krishna mantra. Like that. We should wait. We should enjoy devotional life. If you don't enjoy means what? Your application is wrong. You are applying it wrongly. Somewhere there is a mistake in application. This process is perfect. There is nothing ambiguous in this process. Very perfect process. It has been applied by people from long time immemorial, and all have been completely satisfied. They have become completely happy. We also can become happy if we apply properly. The problem is we don't apply properly and we think it doesn't work. It works 100%. It works. Everything works. Whatever Lord tells, everything works. Devotional service is a perfect process. We apply it properly. Then see the miracles in their life. Prabhuji చెప్తున్నారు, మనము మన అంతిమ లక్ష్యం ఏంటి? గోలోక బృందావనం. సో గోలోక బృందావనం ఎంత ఇంపార్టెంట్, మనము ఈ భక్తి జీవితంలో గోలోక బృందావనానికి వెళ్ళే ప్రయాణం కూడా అంతే ఆనందమైంది. సో మన ఒక్కొక్కసారి గోలోక బృందావనం కంటే మనకి ఈ భక్తి జీవితంలో చేసే ప్రయాణమే ఇంకా చాలా ఆనందమైంది. సో అందుకు ఈ రెండింటినీ మనము ఎంజాయ్ చేయాలి అని చెప్పి చెప్తారు. అలాగే ఆనందం తాలూకా అర్థం మనకి ఎప్పుడు అసలైన విలువ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, మనము ఎవరైనా ఎక్కువ కాలం అలా కష్టాలు పడుతూ ఒకేసారి ఒక చిన్న ఆనందం వస్తే ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకి ఆనందం తాలూకు విలువ తెలుస్తుంది. లేదు అంటే మనకి డైరెక్ట్గా మనకి భగవంతుడు ఆనందాన్ని ఇచ్చేస్తే ఏంటి అంటే దాని తాలూకు మనకి విలువ తెలియదు. ఎందుకంటే మనకి ఎప్పుడైతే కష్టం ఎక్కువ తెలుస్తుందో దాని అప్పుడు ఆనందం తాలూకు విలువ కూడా తెలుస్తుంది అని చెప్తా ఉన్నారు. So all of us are very fortunate. By God's opportunity to perform devotional service under the guidance of advanced devotees, different devotees, different leaders, and Śrīla Prabhupāda, his disciples. So we should take it seriously. We should not squander the opportunity. This opportunity is very rare. Brahmande Brahmate Kono Bhagyavan Jiva. Brahmande Brahmate Kono Bhagyavan Jiva. Guru Krishna Prasade Paye Bhakti Lata Bija. You know, people are, the souls are wandering in whole Brahmanda, not one Brahmanda, Brahmanda after Brahmanda. They are searching. Janma Mrityu Jaravadi, Janma Mrityu are going on. Birth, old age, disease, death, birth, old age, disease, death. Trying to enjoy in different ways throughout the Brahmandas. And somebody, very rare soul gets the opportunity to come in contact with devotees, get spiritual master and accept his teaching. So we should not squander this opportunity. We should not waste this opportunity. Take a full advantage and become serious and become a proper devotee. మనకి చాలా బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. సో చాలా బ్రహ్మాండాల్లోని చాలా జీవులు ఉన్నారు. సో ఈ జీవులందరూ రకరకాల బ్రహ్మాండాల్లో ఎప్పుడు ఏదో ఒక జన్మ తీసుకుంటూనే ఉన్నారు. కానీ అంతమంది జీవుల్లోని ఎవరో ఒకరికి మనకి భక్తులు సాంగత్యం కానీ లేకపోతే ఇలాగా భక్తి చేసుకోవడానికి కానీ అవకాశం దొరుకుతుంది. సో అలాంటి అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలి. దాన్ని మనం ఉపయోగించుకొని సక్రమంగా ఉపయోగించుకొని మనం ప్రతి వారం ఇక్కడికి వచ్చి భక్తిని శ్రద్ధగా చేయాలి అని చెప్పి విషయం చెప్తాను. So thank you very much. Any other question? ప్రశ్నలు ఉన్నాయా?
Okay? Thank you so much. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Śrīmad-Bhāgavatam ki, Śrīla Prabhupāda ki, Jai Gaur Premanand. సో మనకి ఆనంద ప్రభుజీ చాలా చక్కగా క్లాస్ చెప్పినందుకు ప్రభుజీ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ